Hello everyone, I'm Thanasis and welcome back to Better Greek. In this video you learn all the months in Greek and how to use them. The months in Greek are luckily similar to the ones in English and you'll be able to master them in no time. Let's get started. The word month in Greek is minas. Minas. A very nice and useful wish you can say to a Greek every first day of the month is Καλό μήνα. Καλό μήνα. Let's see all the months in Greek one by one. Here's the list. Ο Ιανουάριος, ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος, ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος, ο Νοέμβριος, and the last one, ο Δεκέμβριος, ο Δεκέμβριος. As you can see, the months in Greek are quite similar to the ones in English, and you should only look out for small differences in pronunciation, so you don't accidentally say Novembrios instead of Noembrios, or Iunios instead of Iunios, or Decembrios instead of Decembrios. Now that you know the months in Greek, let's look at how to use them correctly. All the months are masculine. Let's see again the whole list. Ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος. As you see, we'll use the article with months, saying the March would sound strange in English, but in Greek it's totally fine. Πριν από, μετά από. We'll use the accusative after the preposition από. For example, ο Μάιος είναι μετά από τον Απρίλιο. May is after April. Ο Σεπτέμβριος είναι πριν από τον Οκτώβριο. September is before October. Την ορτό in the accusative. In English, the months are used with prepositions. For example, in June. The most natural thing for a native English speaker will be to say in before a month, which is incorrect in Greek. In Greek, we'll use the accusative case. The accusative case and not a preposition will express the period of time in January, in February, in March, in April, etc. Specifically, during March or in March, τον Μάρτιο.
will form the word ο Μάρτιος into accusative. For example, πηγαίνω διακοπές τον Αύγουστο. Πηγαίνω διακοπές τον Αύγουστο. We use the accusative case. Τα Χριστούγεννα είναι τον Δεκέμβριο. Τα Χριστούγεννα είναι τον Δεκέμβριο and not στον Δεκέμβριο. Τα σχολεία ανοίγουν τον Σεπτέμβριο. Τα σχολεία ανοίγουν τον Σεπτέμβριο. In September. Τα σχολεία κλείνουν τον Ιούνιο. Τα σχολεία κλείνουν τον Ιούνιο. The word in accusative that means in June. Here is the full list with the months in the accusative to express time phrases or periods of time. Τον Ιανουάριο, τον Ιανουάριο, in January. Τον Φεβρουάριο, τον Φεβρουάριο, in February. Τον Μάρτιο, τον Μάρτιο, in March. Τον Απρίλιο, τον Απρίλιο, in April. Τον Μάιο, τον Μάιο, in May. Τον Ιούνιο, τον Ιούνιο, in June. Τον Ιούλιο, τον Ιούλιο, in July. Τον Αύγουστο, τον Αύγουστο, in August. Τον Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο, in September. Τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο, in October. Τον Νοέμβριο, τον Νοέμβριο, in November. And τον Δεκέμβριο, τον Δεκέμβριο, in December. Next one, let's see the word κάθε that means every in Greek. Κάθε in English means every and we'll use it in the case of continuous events. The months will be in accusative case. Let's look at a few examples. Πηγαίνω διακοπές κάθε Ιούλιο. Πηγαίνω διακοπές κάθε Ιούλιο. Every July and the word July in accusative. Πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε Σεπτέμβριο. Πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε Σεπτέμβριο. Every September. The word September is in accusative. If you want to say a specific date, we will use στις and the month with the pattern EU. Στις and the month with the pattern EU. Here are some examples. Στις 2 Ιουνίου, which means at the 2nd of June. Στις 5 Σεπτεμβρίου, at 5th of September. Let's better see all the months using this pattern, στις and the month with EU ending. Στις 5 Ιανουαρίου, στις 5 Φεβρουαρίου, στις 5 Μαρτίου, στις 5 Απριλίου, στις 5 Μαΐου, στις 5 Ιουνίου, στις 5 Ιουλίου, στις 5 Αυγούστου, στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 5 Οκτωβρίου, στις 5 Νοεμβρίου, στις 5 Δεκεμβρίου. For exact dates, we can use that pattern and you'll never have any trouble. For example, τα Χριστούγεννα είναι στις 25 Δεκεμβρίου. Τα Χριστούγεννα είναι στις 25
Δεκεμβρίου, on the 25 of December. Τα γενέθλιά μου είναι στις 10 Ιουλίου. Τα γενέθλιά μου είναι στις 10 Ιουλίου, on the 10th of July. Another example, η εθνική γιορτή στην Ελλάδα είναι στις 28 Οκτωβρίου. Η εθνική γιορτή στην Ελλάδα είναι στις 28 Οκτωβρίου. National holiday in Greece is on the 28th of October. If you want to say at the first day of the month, we will use την πρώτη in the month with the pattern EU, but την πρώτη. For example, η πρωτοχρονιά είναι την 1η Ιανουαρίου. Την 1η Ιανουαρίου. On the 1st of January. Η Πρωτομαγιά είναι την 1η Μαΐου. Η Πρωτομαγιά είναι την 1η Μαΐου. Την 1η on the 1st Μαΐου of May. To abbreviate dates, the Greek months will go after the day. This means that usually it will be day, month, year format, just like in British English. So for example, February 12th of 1994 would be firstly the day and then the month and then the year. And December 2nd of 1994 would be like this. Firstly the day and then the month and then the year. This is important to keep in mind. If you are reading dates in Greek, you don't want to get any mix-ups. That's all about the months in Greek and how to use them. Learning them will get you out of many troubles when talking in Greek. Start by practicing simple sentences like ο Ιούνιος είναι μετά από τον Ιούνιο. July is after June. Or in a time phrase. Θα πάω στην Ελλάδα τον Ιούλιο. I'll go to Greece in July. Or in a specific date. Θα πάω στην Ελλάδα στις 10 Ιουλίου. I'll go to Greece in July 10th. Today is the perfect time to start learning the months in Greek, and there is no better way by practicing every day. Thanks for watching. Until next time, keep exploring, keep learning. Τα λέμε!